students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ಇವತ್ತಿಗೆ 1K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ previous year question paper, that is chemical reactions and equations. So now let us answer the first question of that is chemical reactions and equation of previous year question paper. First question is, the substance that is oxidized in the following chemical equation is. So this is MCQ question. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ HCl ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. HCl ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ, that is HCl is the right answer. Now let us move for the second question. What is a chemical combination reaction? It is 1 marks question. Now let us answer what is a chemical combination reaction. A reaction in which two or more reactant combine to form a single product. So this is called as chemical combination reaction. Next, third one, draw the diagram of the arrangements of operators to know the reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas, and label the part that contains zinc granules and sulfuric acid. So it is a 2 marks question. That is diagram. Now let us move for fourth question. Write the balanced chemical equation for the following chemical reactions. The first question is, potassium bromide reacts with barium iodide, and the second one is zinc carbonate is heated. So now let us write the balanced chemical equation. So this is a 2 marks question. So ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 marks, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 marks. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ obtained when lead nitrate is heated? Write the balanced chemical equation for this reaction and name the type of this chemical reaction. Now let us answer both the question. The first question is, that is balancing potassium bromide when reacts with barium iodide. So third question is related to diagram. Now the fourth question is, so first question, let us balance when potassium iodide reacts with potassium bromide when reacts with barium iodide. Now let us write the balanced chemical equation. Potassium bromide. So potassium bromide is 2KBr, that is potassium bromide when reacts with barium iodide, BaI2. So now it gives rise to potassium reacts with iodine and barium reacts with bromine. It forms, so
2Ki plus 2Ki plus ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೊ Br ಉಳಿದಿದೆ, B ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ BaBr2. So potassium bromide when reacts with barium iodide, it forms potassium iodide and barium bromide. So ಇದನ್ನ double displacement reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So now let us move for the next question, that is second one. Zinc carbonate is heated. So what happens when zinc carbonate is heated? So ZnCO3 give rise to, when it is heated, it forms ZnO, that is zinc oxide plus carbon dioxide is released. So ZnCO3 give rise to ZnO plus CO2. So like this we have to balance these two equation. In fourth question only one more question is there, that is internal choice question. Now let us answer that internal choice question, that is which colored fumes are obtained when lead nitrate is heated. Write the balanced chemical equation for this reaction. Name the type of this chemical reaction. So now let us answer this question. So lead nitrate anta karitare. So lead nitrate na barita hogana iga, that is 2PbNO3 taken twice give rise to 2PbO plus it will become 4NO2 plus ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2Pb N ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 4N ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 2s are 6, 6 2s are 12 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಯರ್, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, then remaining 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವೆನ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಸೊ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ will gives out a brown fumes. So what is the name of the brown fumes that gives out during when that is lead nitrate is heated? Nitrogen dioxide. What is the name of the brown fume? The name of the brown fume is nitrogen dioxide. So nitrogen dioxide is the brown fume. Then ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ fourth question. Now let us, what is the name of the brown fume? Nitrogen dioxide. Then what type of reaction? Thermal decomposition reaction, and this is the balanced equation. Now let us move for fifth question. So what is the fifth question? The fifth question is one that is MCQ. In the following reaction, the chemical reaction that takes place in sunlight ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, silver bromide when it is exposed to sunlight it forms silver and bromine gas. So option C is the right answer for fifth question. Option C, 2AgBr give rise to 2Ag plus Br2. So this is the right answer for fifth question. Now let us move for sixth question. So the sixth question is the chemical equation that represents neutralization reaction among the following. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಬೇಸು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಬೇಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್
acid reacts with base to form salt and water. So 2NaOH plus H2SO4 give rise to, the name of the salt is sodium sulfate. So among these four, option C is the right answer. That is 2NaOH. 2NaOH plus H2SO4 give rise to, it forms Na2SO4, Na2SO4 plus H2O, Na2SO4 plus 2H2O, because here 2 hydrogen, here 2 hydrogen, total of 4 hydrogen. So the right answer is option C, that is option C, neutralization reaction is, that is option C. Now let us move for seventh question. Name the brown fumes liberated when lead nitrate is heated. Write the balanced chemical for this chemical equation for this reaction. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ 2PbNO3 taken twice give rise to 2PbO plus 4NO2 plus O2. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ seventh question. So now let us move for eighth question. Now let us move for the eighth question. Draw the diagram of the apparatus used in the electrolysis of water. Label the following parts: graphite rod and cathode. So the eighth question is, you have to draw the diagram of electrolysis of water. Now let us move for the ninth question. The possible chemical reaction among the following is. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ FeSO4 ಪ್ಲಸ್ Pb ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು PbSO4 ಪ್ಲಸ್ Fe. ಸೊ ZnSO4 ಪ್ಲಸ್ Fe ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು FeSO4 ಪ್ಲಸ್ Zn. 2AgNO3 ಪ್ಲಸ್, ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ possible chemical reaction is, the third chemical reaction is possible because copper is more reactive than silver, therefore copper can displace silver. So adrinda displacement reaction idu. So the right answer for eighth question is diagram, that is electrolysis of water. So ninth question, option C, that is 2AgNO3 plus Cu give rise to CuNO3 taken twice plus 2Ag deposited. So this is the right answer for ninth question. Now let us move for the 10th question. The 10th question is Fe2O3 plus 2Al give rise to Al2O3 plus 2Fe. The type of above chemical reaction is, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು ಐರನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಐರನ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಐರನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ that is 10th question is option D, it is displacement reaction. It is displacement reaction. Now let us move for the 11th question. So 11th question ge hogana. The 11th question is reactive metals are good reducing agent. The most suitable example related to this is, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. 3MnO2 plus 4Al give rise to Al2O3 plus 3Mn. So this is a metal
that is manganese, and which is a good reducing agent. So now let us answer this question. So for 11th question, the right answer is option B. So what is option B? That is 3MnO2. Option B is 3MnO2 plus 2Al give rise to Al2O3, Al2O3, then 2Al2O3, 2Al2O3 plus ಇದು 4Al, 2Al2O3 plus 3Mn. So this is the best example. So now let us move for the next 12th question. So the 12th question is, what is exothermic reaction? What is exothermic reaction? Which of the following is an exothermic reaction? Heating calcium carbonate, adding water to calcium oxide. So now let us answer this question. So what is exothermic reaction? So 12th question, a reaction in which energy is released. So a reaction in which energy is released is called exothermic reaction. Which of the following is exothermic reaction? Eating calcium carbonate anta kottidane first question. So eating calcium carbonate, CaCO3 give rise to eat CaO plus CO2. So this is not exothermic reaction, it is endothermic, because here heat is absorbed. So ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is adding water to calcium oxide. So calcium oxide is CaO, ಇದು ಸುಣ್ಣ plus ನೀರು, it will give rise to ಸುಣ್ಣದ ನೀರು, that is CaOH taken twice. So now when water is added to calcium oxide, it forms calcium hydroxide and releases heat. So since the energy is released in the form of heat, then this reaction is exothermic reaction. So second one, exothermic reaction. Why it is exothermic? Because energy is released. Therefore it is exothermic reaction. Now let us move for the 13th question. Explain the three types of decomposition reaction with the help of balanced chemical equation for each. Now let us move for the 13th question. So three types of decomposition reaction. The first one is thermal decomposition. So thermal decomposition reaction, a reaction in which single reactant decomposes to two or more product, decomposes to two or more product by using heat as a source of energy. So what the above example I have taken, so this is an example, or I will take one more example for thermal decomposition. So example for thermal decomposition is 2FeSO4. That is, when we are eating ferrous sulfate crystals, it will become Fe2O3, ferric oxide, plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. So a single reactant decomposes to form two or more product, sulfur dioxide and sulfur trioxide, when we supply energy in the form of heat. So this is thermal decomposition reaction. Next, what is meant by photolytic decomposition reaction? Photolytic decomposition reaction.
So second type of decomposition is photolytic decomposition reaction, a reaction in which single reactant decomposes to form two or more product by using light as a source of energy. So let us take an example. So 2AgBr, in presence of sunlight, it forms 2Ag plus Br2. So now let us move for third type of reaction, that is called as electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction. So what is electrolytic decomposition reaction? A reaction in which a single reactant decomposes to form two or more products by using electricity what we have to use? We have to use electricity as a source of energy. So let us take an example for this one. So example is 2H2O, in presence of electricity, it decomposes to 2H2 and hydrogen and oxygen. So these are the three types of decomposition reaction. We have explained all the three types of decomposition reaction with balanced equation for each. So now let us move for 14th question. The inner surface of solar cooker is coated with black paint. It is a question related to sources of energy. ಇದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿದು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 14th ಕ್ವಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 15th ಕ್ವಶನ್. ದ 15th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ lead nitrate and potassium iodide solution is an example for what type of chemical reaction? Explain. Write the balanced chemical equation for this reaction. So now let us explain this one. So now let us answer the 15th question. So question higide, the reaction between lead nitrate and potassium iodide anta heliyane. A reaction between lead nitrate and potassium iodide is a reaction between lead nitrate and potassium iodide is what type of reaction? It is called as double displacement reaction. It is double displacement reaction because
because there is a exchange of ions, because there is a exchange of ions between reactant to form a new product, therefore it is called as double displacement reaction. Now let us write balanced chemical equation for this one. So ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲು ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ, PbNO3 taken twice. This is lead nitrate plus it reacts with potassium iodide ಅಂತಾನೆ. So lead nitrate when reacts with potassium iodide. So potassium iodide ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಬರೆಯೋಣ, 2Ki give rise to, so exchange ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, lead reacts with iodine and potassium reacts with nitrate. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ PbI2, ಸೊ PbI2 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 2NO3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ K ಇದೆ, Kನೂ ಕೂಡ 2 ಇದೆ, NO3 ಕೂಡ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ 2KNO3. ಸೊ lead nitrate when reacts with potassium iodide, it form lead iodide and potassium nitrate. So this is the balanced equation. Here exchange of ions takes place between the reactants to form a new product. These two are new product. Such a reaction is called double displacement reaction. Now let us move for 16th question. So 16th question is, an iron ring is coated with copper. How can we do this without using electricity? Without using electricity, how can we do it ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ put iron ring in a glass containing that is copper sulfate solution. Here displacement reaction takes place. Displacement reaction takes place and copper is deposited on iron. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆನ್ಸರ್, ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ CuSO4 plus Fe give rise to, iron is more reactive than copper, so FeSO4 plus copper is deposited. So like this we have to answer. ನೋಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, by displacement reaction. So equation CuSO4 plus Fe give rise to FeSO4 plus Cu. So without electricity, by displacement reaction we can coat, that is we can deposit copper on iron. Next, coming to the 17th question, the reaction of barium chloride with aluminum sulfate is an example for which type of reaction? Why? Write the balanced chemical equation for this reaction. Barium chloride ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 17th ಕ್ವಶನ್. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್
barium chloride reacts with barium chloride reacts with aluminium sulfate reacts with aluminium sulfate to form barium sulfate and aluminium chloride ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕೇಳೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ there is a exchange of ions between reactant to form a new product so like this we have to explain it. So it forms a new product. So equation bariyana. Agar our answer is double displacement reaction. So let us write barium chloride BaCl2 plus aluminium sulfate Al2SO4 taken thrice. Agar 3BaCl2 anta bariyana. So it will give rise to 2AlCl3. So 2AlCl3 is aluminium chloride. ನೋಡಿ equation balance ಆಗಿದೆಯಾ 3 2s are 6 Al2 2Al plus what is the remaining now 3BaSO4. ನೋಡಿ SO4 ಗೂ 3 ಇದೆ BA ಗೂ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ 3BaSO4. this is barium sulfate. it is white PPT. ಈ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು PPT. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is also called as precipitation reaction because here insoluble solid is formed and there the insoluble solid is barium sulfate. So it is white PPT. So displacement ಅಂತ ಬರೋದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. So or even you can write it as that is precipitation reaction. So both are equal. Next, coming to the 18th question, manufacturers of chips flush the pockets of chips with nitrogen gas. Why anta ide. So 1 marks question agirodrinda. So now for 18th question, now let us answer it as so because so answer barena because to avoid oxidation ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು or to avoid rancidity. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರು you will get the marks. because to avoid oxidation ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ or because to avoid rancidity ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ is flushed with nitrogen. ಸೊ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ it will prevent the oxidation reaction. So like this we have to answer these questions. So these are the some of the questions 1 to 18 we have explained in this video. In the next video we are going to answer the same chemical reactions and equations. So remaining questions will be answered in that video. So thank you for watching my YouTube channel. Please encourage like this only to give my best. So thank you very much. So those who are not subscribed, please subscribe, and those who already subscribed, watch my videos, like my videos, share my videos, and please encourage my videos. So thank you very much. Once again, thanks to everyone.